Hello guys. Akash, hi bro. சாப்பிட்டாச்சுங்க ப்ரோ, நீங்கள் சாப்பிட்டாச்சுங்களா? ஆர்ஆர்பி ஓய் என்ன ஆச்சு ப்ரோ? கிளியர் ஆகலை ப்ரோ. கட் ஆஃப் எவ்வளோ ப்ரோ? கட் ஆஃப் என்னோடய மார்க் கேட்குறீங்களா இல்லை கட் ஆஃப் கேட்குறீங்களா ப்ரோ? என்னோடய மார்க்கு 112 ப்ரோ, 112.3. கட் ஆஃப் வந்து 125 வந்துருச்சு ப்ரோ. ஓபிசி 125 வந்துருச்சு. அடுத்த வருஷம்னா அதுவும் 140 கிட்ட போயிடும்னு நினைக்கிறேன் கட் ஆஃப். சரிக்கிட்டு வரணும். அதிகமாக இருக்கே ப்ரோ. கட் ஆஃபா ப்ரோ? ஒரு நிமிஷம் அதுக்காக சாத்திட்டு வரேன். ஓகே, அதிகமாக இருக்கே ப்ரோ. கட் ஆஃபுங்களா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, லாஸ்ட் இயர் போன வருஷம் வந்து 110 தான் நினைக்கிறேன் கட் ஆஃப் ஓபிசி. இந்த தடவை 125, 15 மார்க் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. ஆமாம் ப்ரோ, கொஸ்டின் ஈஸி. ஆமாம் ப்ரோ. ப்ரோ நானே வந்து எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வெளில வரும்போது நல்லா பண்ணியிருக்கோமே அப்படின்னு தோணுச்சு. வெளில வந்து மற்ற பசங்க அட்டம்ப்ட் கேட்டால் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன் நான். அப்போ தான் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஒழுங்காக பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி. ரீசனிங்கில் தான் எனக்கு சொதப்பிருச்சு. ஒரு பசிலில் வந்து ஸ்டக் ஆகிட்டேன் ப்ரோ. பசிலில் ஸ்டக் ஆகி அதை 2 டைம் போட்டு வரலைங்கவும் அது அப்படி போயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இயர் எங்கே ப்ரோ? ஆல்ரெடி நெக்ஸ்ட் இயர் வந்துருச்சு ப்ரோ. இன்னும் 140 நாள் தான் இருக்குது. 140 நாள்னால் 4 மாதம் கூட முழுசாக இல்லை. 4 மாதம் தான் இருக்குது. 4.5 மாதம் கிட்ட இருக்குது எஸ்பிபியூ பிலிம்ஸ்க்கு. அஜித்குமார் நீங்கள் எழுதுனீங்களா ப்ரோ? அவங்க கட் ஆஃப் இந்த இயர் கிளியர் பண்ணுறோம் ப்ரோ. டைமிங் தான் ப்ரோ. அப்போது நம்ம வந்துட்டு இந்த வருஷம் கிளியர் பண்ணாததுக்கு படிக்கலைங்கிறத விட டைமிங் சரியில்லை அப்படிங்கிறது தான் நான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எக்ஸாம் அப்ரோச் பண்ணுற விதம் சரியில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ கிளியர் ஆனவங்களுக்கும் நமக்கும் நிறைய வித்தியாசம்லாம் இல்லை. எல்லாத்தையும் டைமிங், ப்ராக்டிஸ் எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ அது வந்து மெயின்ஸ் எப்படி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ப்ரோ? அப்புறம் நீங்கள் ஒன்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா மெயின்ஸ் வந்து வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக போய்
ஒரு டெஸ்ட் போட்டு பாருங்கள். ஒரு டெஸ்ட் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒன்றுமே தெரியாது. அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டாப்பிக்காக அப்படியே மெயின்ஸ் வீடியோஸ் பார்க்கணும். யா ப்ரோ, ஐ அப்ளைட் இட். 115 ரொம்ப நல்ல மார்க்குங்க ப்ரோ, நல்ல மார்க்கு. ஓகே गाइस, ஸோ பிளான் பண்ணது தான். இன்றைக்கி 14th, சாரி ஆமாம், மார்ச் 14th டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும். ஆஃப்டர் தட் ஃபஸ்ட் வீக்கோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும். ஸோ அதுதான் இன்றைக்கான பிளான். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? RRB சஞ்சய் முருகானந்தம் கிளியர் ஆகலைங்க ப்ரோ. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்படி ப்ரோ படிக்கிறீங்க? கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளவுடில் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சிட்ருக்கேன் ப்ரோ. இந்த RRB கிளர்க்கில் நான் ஒரு 17 கொஸ்டின் மேலே கரெக்டாகும்னு நினச்சேன். 13.5 மார்க் தான் வந்துருந்துச்சு. தப்பாக இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளவுட் படிங்க ப்ரோ. டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிங்க. அப்புறம் வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிங்க. மார்க் எவ்வளோ ப்ரோ வந்துச்சு? சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. ஒரு நிமிஷம் வயசில் கதவை மட்டும் சாத்திக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு அட்டெம்ப்ட் 113. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பராக படிச்சிருக்கீங்க ப்ரோ. ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்னா இப்போ தான் மெயின்ஸா ப்ரோ? இப்போ தான் டைமு மெயின்ஸ் எழுத போகிறீங்களா? இல்லை இதுக்கு முன்னாடி மெயின்ஸு வேறு எக்ஸாமோட மெயின்ஸ் எழுதுனது இல்லையா? டேய் என்னடா பண்ணுங்க? ஓ இங்கே வா பாப்பா, இங்கே வா. கூப்பிடுதா? அங்கே பாரு, கண் வச்சுருவாங்க. ஓ தொப்பையில் கண் வச்சுருவாங்க. ஓ பா, மைக்கு வேறு ஆனில் இருக்குது. நீ கூப்பிடு, பேசுகிறதெல்லாம் கேட்கும். சரிப்பா. ஏய் சரி, அவ்வளோ ஒரு கூட காமிச்சிட்டு சரி, கதையாக சாப்பிட்டு இங்கே வா. கனிஷ்கா இங்கே வா, இங்கே வந்து உட்காரு. வா வா, அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துடலாம். லேப்டாப்பில் தெரியல, மறைச்சிருச்சு லேப்டாப்பு. சரி அப்படியே உட்காந்துக்கோ. ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். ஸோ இந்த இயர் தான் ப்ரோ ஃபஸ்ட் இயர். இந்த இயர் நடந்த எல்லா எக்ஸாம் மெயின்ஸும் எழுதுனேன் எக்ஸப்ட் SBPO. ஸோ ஓகே ப்ரோ. ஆக்சுவலாக நீங்கள் படித்தது போன வருஷத்துலேருந்து படிக்கிறீங்களா? இல்லைனா ஓகே அதாவது இந்த வருஷத்தில் இருக்கிற எல்லா மெயின்ஸும் எழுதிருக்கீங்க. சூப்பர் ப்ரோ. என்ன பேசுகிற? ஹாய் சொல்லு. ஹாய் சொல்லாங்க. பாய் சொல்லு. ஹாய் அங்கே. ஓகே ப்ரோ. சூப்பரான அட்டெம்ப்ட் ப்ரோ. எனக்கு 112 வந்துச்சுங்க ப்ரோ. இது என்னோடய செகண்ட் இயர் மெயின்ஸு. சரி புரியா? லீவு கேட்டால் லீவு கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. கொஞ்சம் எனக்கும் லீவ் கிடச்சதுன்னா கொஞ்சம் படிக்க கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் ப்ரோ. லீவ் கேட்டு நச்சரிப்பில் ரிசைன் பண்ணு அப்படிங்கிறாங்க. இருக்கிற வேலையை எப்படி விடுறது? அங்கேப்பா, அங்கே கை காட்டு.
நான் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, நான் 1.5 வருஷமாக போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்ன கரெக்டாக கிளியராக இருக்கா? வீடியோ கிளியராக இருக்கா? ம் ம் என்னதாங்க வீடியோ கிளியராக இருக்கா இல்லை நெட்வொர்க் சரியில்லை, கேமரா மறைச்சிருக்கா? சைடு உட்காந்து அப்படி சூப்பர் ப்ரோ. இந்த இயர் கிடச்சிரும். ஓகே ப்ரோ. கொஞ்சம் ரீசனிங் ப்ராக்டிஸ் நான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி ரீசனிங் ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணல ப்ரோ. எல்லா எக்ஸாம்லேயுமே ரீசனிங் தான் சொதப்பினது. ஒன்ஸு ஆவரேஜ் தான். நான் ரீசனிங் போடுவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் இருந்தேன். என்னப்பா அதுதான் நல்லா செஞ்சிருச்சு ரீசனிங். ஏன் நீங்களும் படிங்க ப்ரோ, கிடைச்சிரும் ப்ரோ, எல்லாருக்கும் கிடைச்சிரும். ஸோ எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. ஸோ நமக்கு எல்லாமே நம்ம பக்காவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும். எங்கேயும் நம்ம உட்காந்து எதுவும் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம பாட்டுக்கு உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாலே ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம். அதோட அதுக்கு மேலே வந்துட்டு நமக்கு லக்குன்னு ஒன்று இருக்குது, டைமிங்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஐபிபிஎஸ் கிளர்க்குக்கு ஒரு ஆல் த பெஸ்ட் மச்சான், வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ் தான். டேய் விஜய், நல்லா இருக்கியாடா? தேங்க்யூ ஸோ மச்டா. என்னது ஃபைன் மச்சான். பேங்க் எக்ஸாமில் அதுதான் கைஸ் ஒரு பாசிட்டிவ். நீங்கள் உட்காந்து எதுவும் மக பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக. சரி போறியா, வெளில போறியா? போ போ இப்போ கதவு திறந்துட்டு போ. கூப்பிட்டுங்க. Okay guys, shall we start our session? Okay. ஓகே, நான் மைக்கு கட் பண்ணுறேன். ஸோ படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.
ஸோ எம்எஸ் உபேந்திரா, MSF Upendra. Hi bro. RRB clerk, what happened? Not cleared bro. File again. So Telecommunication Engineering Center, IIT Kharagpur is to strengthen indigenous 6CA and the next generation telecom technologies. Global capacity centers. IIT Kharagpur, which is IIT Kanpur, HCL Tech plus IIT Kanpur, Tech TEC, Telecommunication Engineering Center, and IIT Kharagpur, West Bengal. Nagaland plus International Meteorological Department, India Meteorological Department. Nagaland and the Indian Meteorological Department to enhance weather forecasting research and disaster preparedness under the Mission MAUSM. So Indian Meteorological Department and Nagaland. 20 years of MOU. MOU 20 years. So Narendra Modi visit to Tamil Nadu and Puducherry. Project worth 4,400 crores. Paramakudi Ramanathapuram section. Investment rupees 1,200. So there's no need to study these road projects. Inaugurated 8 redeveloped stations under the Amrit Bharat station schemes. So inaugurated 3 new Akashvani FM. So 3 new FM relay transmitters at the Munadathal, Kumbakonam, Vellore and Velurla, Ekadala. Kumbakonam, Vellore and Ekadala, 3 Akashvani FM radios. What happened? What is it bro? Deleted off. Study in a day. How many days? Sorry, how many hours do you study in a day? Actually, today there is Sunday na. So leave. No work today. So I went to library at 9 and till 8 p.m. night I was there in the library, and now after my dinner again I am studying current affairs right now. So it's like today it's like I don't know exactly, but 8+ hours I think. This is for a Sunday. If it is working day means it's like 3 to 6 hours. It will vary bro. 3 hours average 3 hours to 4 hours in working day. So today is Sunday, right? Right now you are doing any job bro? Yes bro, I'm working aspirant bro. Vijay Chinna. Hi bro. Bro, exam clear பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல bro. Hi bro, தமிழ்நாடு எலெக்ஷன் எப்போ? bro April 23 நினைக்கிறேன் bro. விட்டுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா 23 April 23. 21 23 क्लियर ஆகலைங்க ப்ரோ. 112 மார்க்ஸ் 112 மார்க் தான் ப்ரோ வந்துச்சு. சின்ன எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் கேட்குறீங்க. ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் கேட்குறீங்களா இல்லை மெயின்ஸ் எக்ஸாம் கேட்குறீங்களா இல்லை டோட்டலாக கேட்குறீங்களா?
கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் ப்ரோ இருக்குது. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க, நான் இன்னும் கிளியர் பண்ணாமல் உட்காந்துருக்கேன். ஆனால் அவங்க ஃபுல் டைமாக படிக்கிறாங்க. என்ன சொல்ல பற்றி என்ன 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 ஆச்சு? அழுதுட்டு இருந்த என்ன? வாயில் என்ன அடிபட்டுருச்சா? கனிதா இப்போ கதை சாத்திட்டு போ. ஏய் வெளில போ. சிறந்த அமைதியாக உட்காந்துங்கப்பா. இந்த சைடு உட்காந்துவா, இந்த சைடு உட்காந்து. அப்பா டோன்ட் வரி, ப்ரிப்பேர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். நான் பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட் தான், இந்த இயர் கிளியர் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக விழி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். யார் ப்ரோ அந்த மேடம்? இந்த மேடம் என்னோட நீஸ் ப்ரோ, என்னோட அக்கா பொண்ணு. மேடம் சே ஹாய். ஹாய் ஹலோ. ஹலோ. திட்டு பாப்பா. ஸ்ரீராம் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ? நம்ம கூப்பிட்றாங்க, போ நல்ல போ. நான் மட்டும் படிக்கிறேண்ணா, நீ தானே லைப்ரரியில் படித்த? ஏய் உச்சா விட்றாத, இங்கே வா. சரி போ. நேரம் இடிச்சு தள்ளி விட்ருப்பேன். சார் என்ன படிக்கிற ப்ரோ? கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ரோ, வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. என்னையா பிரச்சனை உனக்கு? போய் படியா. அச்சோ அடிபட்டுருச்சு போல். ஓகே. 3 நியூ ஆகாசவாணி எஃப்எம் டிரான்ஸ்மிட்டர் சென்டர் கும்பகோணம் மேற்காவலூர் 2700 crores. மரக்காணம் புதுச்சேரி செக்ஷன்ஸ். ரீஜனல் கேன்சர் சென்டர் நடக்கிறது. மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் ஜிப்மர் புதுச்சேரியில் கேன்சர் சென்டர், ரீஜனல் கேன்சர் சென்டர். ஸோ ரிவிஷன் பண்ணுறேன். ஆமாம் ப்ரோ. அப்புறம் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படித்தா வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும்ல. அப்புறம் ரிவிஷன் பண்ணுறது இல்லையா? இந்த வருஷம்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து 40 கொஷின்னா 35 மார்க் எடுக்கணும். தான் என்னோடய டார்கெட்டு. ஓகே நெக்ஸ்ட் நியூஸ். சிவராஜ் சிங் சௌஹான் announced the new SEED Act 2026, revised Pesticide Act 2026. புதுசாக SEED Act அப்புறம் Pesticides Act to ban unauthorized sellers and only certified seeds reach farmers to follow in regulatory searches for the manufacture, sale and application of pesticides. Ministry of Agriculture and Farmers for Sivaraj Singh Chauhan. அடுத்து மட்டும் RCC Regional Cancer Centers. அடுத்து நித்தி ஆயோக் அண்டது JICA. வாட் இஸ் JICA? ஜப்பான் இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் ஏஜென்சி.
நித்தி ஆயோகும் ஜப்பான் இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் ஏஜென்சியும் ROD record of discussions for phase 2 of Japan-India cooperation action towards sustainable development goals and development interventions in aspirational districts and blocks. Language Shaki Childs. Language not understand me. Okay bro. You can't understand the language. Sorry bro, I'm from Tamil Nadu, so you are speaking Tamil. I can speak English also bro, so if you want to know anything means you can ask me in English. You can speak English. So Niti Aayog and JICA is of Japan-India cooperation actions towards the sustainable development goals, development interventions and aspirational districts and blocks. So aspirational district program and aspirational block program focus themes: health, education, agriculture, financial inclusion and the infrastructures. National Institute for Transforming India, Japan International Cooperation Agency, record of discussions. Japan International Cooperation Agency, Niti Aayogum Japan International Cooperation Agency. After the Bureau of Energy Efficiency 24th Foundation Day, March 2026. So 2002 la establish பண்ணிருக்காங்க. So Bureau of Energy Efficiency established in 2002. Reduced GDP emissions intensity by 36% from the 2005 levels. So 2005 levels இருந்து 36% of the GDP emissions வந்து குறைஞ்சிருக்காங்க. So reduced GDP emissions intensity by 36% from 2005. Non-fossil power achieved 52% of installed power capacity from the non-fossil fuel sources. Okay, total capacity of power capacity 52% of the power from the non-fossil fuels. Bureau of Energy Efficiency 25th percentage, so 2002 36%. So gross domestic product GDP. Ayog and the Japan International Cooperation, Japan International Cooperation Agency, record of discussions. So Survey of India and Kerala Digital University. Five-year MOU to advance excellence in the geospatial data collection, processing and the analysis. So Ministry of Science and Technology. What is happening? What just happened? கட்டாயிருச்சு. Kerala Digital University. Okay, Survey of India Kerala Digital University 5 years ago. Survey of India Kerala Digital University to advance excellence in the geospatial data collection, processing and analysis. The Kerala Digital University Survey of India geospatial data collection, processing and analysis. Subject Survey of India. Mighty announced the 30 club 5 years in Digital University Kerala Digital University. அடுத்தது MIT Ministry of Electronics Information Technology launched 30 kW wide band gap based integrated drive system for the electric vehicles. IIT Madras. Ministry of Electronics Information Technology launched 30 kW wide band
30 kilowatt wideband gap based in the drive system for the electric vehicles, IIT Madras. So Center for Development of Advanced Computing, Thiruvananthapuram, and collaborations with the IIT Madras and UCAS TVS. UCAS TVSும் IIT Madrasும் சேர்ந்து அதோட 30 kilowatt wideband gap based integrated drive system for the electric vehicles. Indian Institute of Center for Development of Advanced Computing, Thiruvananthapuram, Kerala. Maharashtra launched Saksham Skill Census. So India first AI powered skill census, 18 to 40 years age group. Maharashtra Saksham Skill Census. Saksham Skill Census, India's first AI powered skill census, 18 to 40 years of age group. So Saksham Skill Census, Maharashtra launched the Saksham Skill Census, India's first AI powered. போக்கா அப்படி போ, தெரியாது போ. கரை மட்டும் நல்லா சாத்திருப்போம், நல்லா சாத்திருப்போம். Maharashtra Saksham Skill Census, India's first AI powered skill census, 18 to 40 years age group. Raksha Nikhil Katse, nationwide edition for the Ashmita League. Boost women's participation in sports and identity those talents. Raksha Nikhil Katse. Minister of Youth Affairs and Sports, Minister of States. Ashmita, achieving sports milestone by inspiring women through actions. Ashmita. Nikhil Katse. Raksha Nikhil Katse. Raksha Nikhil Katse. Saksham Skill Census. Maharashtra Saksham Skill Census, India's first powered skill census, 18 to 40 years age group. 18 to 40 years age group. Nationwide edition of the Ashmita, achieving sports milestone and inspiring women through actions. Achieving sports milestone by women's sports and Ashmita, achieving sports milestone by inspiring women through actions. Achieving sports milestone by women through actions. Mark Carney, Prime Minister of Canada, visits to India. Mark Carney, bilateral trade target $50 billion by 2030. Key MOUs under the agreements: nuclear energy, Department of Atomic Energy India, Cameco Corporation Canada. So atomic energy, Cameco Corporations, Mark Carney, $50 billion by 2030. Bilateral trade agreement. India and Canada. So value of Canadian dollar 2.6 million. So supply 22 million tons of
டோரிமான் வைஸ் நஹி ஆ ரஹா அப்படின்னா வாய்ஸ் கேட்கலையா? நான் பேசவே இல்லையே ப்ரோ. Atomic Energy and Chemio Corporation Canada 2.6 billion USD 1.9 million 22 million pounds of loan to India 22 million 2.6 billion or 1.9 million USD Canadian dollar 2.6 billion or USD 1.9 billion 22 billion pounds of loan to India 22 pounds of loan to India from 2027 to 2035 10 corporation 30 billion Minister of Energy Canada joined Global Biofuel Alliance, International Solar Alliance. Global Biofuel Alliance join பண்ணியிருக்காங்க. International Solar Alliance. Trilateral in Australia, Canada, India, Language, Technology and Technology and Innovations. Australia, Canada, India, Technology and Innovation Coordination. Education and Student Development. Student Internships, AECTE. So, mid-cost, so 300 internships. Australia, India, Canada, Technology and Innovations and Mitacas Inc. MOU scope 300 Indian students here for fully funded research internship in Canada. University of Toronto scholarship cities USD 100 million for 200 fully funded scholarship for Indian students. Resource FTMK University of Saskatchewan National Institute for Food Technology and Management complete. Highlights 22 meeting for the CPT with Mansur Mandavia. So that's why sports milestone so inspiring women. Central Board of Trustees highlights. So meeting of the Central Board of Trustees. Central Board of Trustees and the Employee Provident Fund. Mansur Mandavia, Employees Central Board of Trustees. Total of contribution of rupees 3,35,000 crores with the new establishments with 3,35,000 crores. So highlights of the meeting of the CBT employee program Mansur Mandavia. Interest rate remains unchanged for the employee program interest rate 8.25% for the financial year. Auto settlement pilot approval program less than or equal to 1,000. So அடுத்தது one time unnecessary simple accident stress no certificate five powerful skills electrotary EPS 26 and the UDLA skills 26 environmental skills 7 Central Board of Trustees Employees Provident Fund Ministry of Labor and Employment Employees Provident Fund Organizations Employees Provident Fund Organization Employees Pension Schemes Employee Deposit Linked Insurance Employee Deposit Linked Insurance Central Board of Trustees Employees Provident Fund Ministry of Labor and Employment Employees National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management
still it can buy India technology innovations. License for food and technology, entrepreneurship management company. 3,35,000 crores and the 2,86,000 crores. 8.5% restaurant activity auto settlement pilot for limitation amnesty schemes, renewing employee provident schemes, employee provident schemes, employees provident fund schemes, employee pension schemes, and the employee deposit linked insurance schemes. Employee provident fund schemes savings with the Code on Social Security 2020. TCA Kalyani, Control General of Accounts, TCA Kalyani, asked to initiate government transfer and efficiency of the banks handling government transactions. TCA Kalyani. Controller General of Accounts, TCA Kalyani. Two initiatives: governance, transparency, and efficiency of banks handling government transactions. Common Bank Dashboard, real-time monitoring tool, shift from the reactive corrections to the proactive oversights. Common Bank Manual, standardized operational frameworks for all banks conducting general common businesses to bring uniformity and reduce ambiguity. Government Bank Dashboard, Government Bank Manual, real-time monitoring tool, shift from the reactive corrections to proactive oversights. To introduce Bank Manual, Dashboard, Bank Manual. Accounts. Minister of Defence, 5,000 crore, 5083 crores contract to the automated light helicopter MK3. Advanced light helicopter MK3, ML3, and the Still missiles. இப்படி போ நேரம் போ கதை நல்லா சாத்திட்டு போ இங்கே வா ஏய் So 583 crores contract KMK3 and the Still missiles. Minister of Defence said 5,083 crores contract advanced light helicopter MK3 and the Still missiles on 2,900 crores. Hindustan Aeronautics Limited, India Coast Guard, 6 helicopters, Still missiles, vertical launch Still missile systems, 2,900 crores. BSc also Boron exports Russian Federation, Indian Navy surface to air vertical launch Still missiles. Hindustan Aeronautic Heli. So மொத்தமாக வந்துட்டு 5,083 crores. The Indian Navy and the MS South Shipyard, Maharashtra, for 500 ton self-propelled fuel barges to strengthen naval logistics and fuel supply operations. அடுத்தது Indian Navyயும் Mr. Soft Enterprises Shipyard, Maharashtra. Minister of Chemical Fertilizer, Janaushadhi Sapta, March 1 to 7 March 2020, Janaushadhi Sapta to promote awareness about the affordability and quality of the generic solutions under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. So concludes with the 8th Janaushadhi Diwas on March 7, 2026. Janaushadhi affordable and the trustworthy good health with the savings.
organizes Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India. Pharmaceutical and Medical Devices Bureau of India. Janashadi Sapta. Janashadi Sapta was Janashadi affordable and the good health with the hair wings. Fervent Rashwati noted so Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadhi Program BJP Bharatiya Janaushadhi Pariyojana. Amit Shah launched 4 digital tools under Muscat policy 2027. 4 digital tools and the Muscat. Prakati and the Vikas Center for Development of Advanced Computing under the Ministry of Electronics and Information Technology. Actually, we see house listing block creators. House listing block creators. Web app enable officials to digitally create house listing blocks using satellite imagery. So, Hasalu mobile app house listing officer, house listing block creator, of house listing officer, self enumeration portal, census management monitoring system, CMMS portal. Census management and monitoring system, self enumeration portal, house listing officer mobile app, house listing block creator app, web app. So, 4 digital platform and Muscat, Prakati and Vikas. Indian Army Ladakh Limited to preserve the fragile high altitude ecology and to conserve iconic wildlife species. So, Chief Commissioner for the Persons with Disabilities. Indian Army Ladakh to preserve the fragile high altitude India Army Ladakh சேர்ந்து MOU to preserve the fragile high altitude ecology and conserve iconic wildlife species. Okay, Puducherry University and the Chief Commissioner for the Persons with Disabilities. Puducherry University Chief Commissioner for the Person with Disability to advance inclusion for the PWDs through joint research policy advocacy and the internships. Puducherry University Commissioner for Chief Commissioner. Sarbananda Sonawal, Ministry of Posts and Space Foundation Stones India. First Riverine Lighthouse in the Guwahati Assam. Riverine Lighthouse in the Guwahati Assam, National Waterway 2, Brahmaputra River. So, Bogipil, Dibrugarh districts, Bandhu, Kamrup metro districts, Shirgat, Nagaur districts, Vishwant districts. Finance, navigation, safety, support, cargo, passengers and tourism traffic. Minister of Post, Shipping and Waterways, totaling 84 crores. Guwahati. Added to the National Waterways. India and the Initiative India. Statement of Intent. Bolster nutrition and the health outcomes in the aspiration districts and blocks. United Nations Children's Fund. Niti Aayog United Nations Children's Fund.
So IBM International Business Machines launched the Sangam Infrastructure Innovation Center in Bangalore, Karnataka. Sangam Infrastructure Innovation Center, Sangam International Business Machines in Bangalore, Karnataka. Strengthen enterprise AI infrastructure innovations. International Business Machines. So Sangam Infrastructure Innovation Center in Bangalore, Karnataka. Vivek Agarwal, Secretary of the Ministry of Culture. Vivek Agarwal, Indian Culture Portal version 2, 22 Indian languages. For easy access to India's cultural heritage for the scholarship research and the public. So, Vivek Agarwal, Secretary of the Ministry of Culture, Indian Culture Portal version 2.0. International. Narendra Modi visits to the Israel. First Indian PM to address Israeli Parliament. Knesset. இஸ்ரேலுக்கு ஃபஸ்ட்டு போனேன். அந்த இஸ்ரேலி பார்லிமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு அட்ரஸ் பண்ண பிஎம் யார் அப்படின்னா மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி. மெடல் ஆஃப் தி நெசெட் பை த ஸ்பீக்கர் அமீர் ஒஹானா. மெடல் ஆஃப் தி நெசெட் அவார்ட். ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ரிசீவ் திஸ் honor. மெடல் ஆஃப் தி நெசெட். ஓகே, இஸ்ரேல் போனாங்க. Amir Ohana, Speaker. ICVT, India-Israel Initiative on Critical and Emerging Technologies. Indian-Israel Initiative on Critical and Emerging Technologies. Indian-Israel Initiative on Critical and Emerging Technologies, ICET, launched. National Security Advisor, focus areas AI, quantum technology, semiconductors, critical minerals. Labor mobility, 5-year quota of 50,000 Indian workers. அப்படி வாட்டர் பிளான் பவர் கட்டாகி வந்துச்சா? Jaydev Mandal. Hi bro, you are telling me something, but wait a minute, I will translate it. Translation varla bro. Sorry bro, I don't know Hindi. Bro, you are asking me how to handle English. I don't know what it is exactly, but India-Israel Initiative on Critical and Emerging Technologies. So, National Security Advisors, 5-year quota of 50,000 Indian workers. Letter of intent to establish Indo-Israel Cyber Center for Excellence in India. Indo-Israel Cyber Center for Excellence in India. Cyber Security, ICAR Marshall to set up India-Israel Innovation Center for Agriculture. Culture Research, National Payments Corporation of India, Unified Payments Enterprise. India and the European Union, each other most favored nations status 5 years ago. Each other வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் மாற்றி மோஸ்ட் ஃபேவர்ட் நேஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க, இந்தியாவும் யூரோப்பியன் யூனியனும். ஸோ ஃபெசிலிட்டேட் ட்ரேட், ப்ரொடெக்ட் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், சப்போர்ட் காமன் மெஷர்ஸ். United Nations report ensuring and strengthening access to justice for all women and girls. So United Nations report ensuring and strengthening access to justice for all women and the girls. Violence in 54% of the countries. Rape is not really defined based on consent.
legally defined, not legally defined based on consent. 54% is marriage. Law in nearly 3 out of 4 countries still permits girls to be forced into marriage. Okay. So out of 4 countries, 3 countries லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பெண்களை வந்து மேரேஜுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. ஓ மை காட், இது அனுமதிக்குது. In 44% of countries, law do not mandate equal remunerations for the work of equal values. 54% of the countries வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா rape is not legally defined based on consent. 44% of the countries, laws do not mandate equal remuneration for work. 44% of countries. In 2024, 676 million women girls lived within 50 km of the conflict zones. Within the 50 km of the conflict zones, there are 676 million women and girls live there. 80% of the countries have enacted domestic violence laws. So 87% of the countries the domestic violence laws வந்துட்டு enact பண்ணிட்டாங்க. Domestic violence laws வந்துட்டு enact பண்ணிட்டாங்க. Mobile World Congress 2026. ஸோ பார்சிலோனா ஸ்பெயினில் நடந்தது இந்த மொபைல் வேர்ல்டு காங்கிரஸ். பார்சிலோனா ஸ்பெயின் மொபைல் வேர்ல்டு காங்கிரஸ். Okay. Mobile World Congress 2026 Barcelona, Spain. Barcelona, Spain Mobile World Congress IQERA, the Global System for Mobile Communication Association, Global AI Collaborations, Oppo Systems, MediaTek, Sinsu Taiwan. So collaborations to develop advanced on-device AI capabilities. So 31st Global Mobile Award winners. Global Mobile Awards winners, major winners வந்து Sunil Bharti Mittal, founder of German after Bharti Electronics Limited. Sunil Bharti Mittal. Sunil Bharti Mittal Bell. So Hawaii 8 awards. Hawaii topping on the Hawaii 8 awards. Common leadership award on the year. Samsung Galaxy S26 Ultra. அதான் வந்து பெஸ்ட் இன் ஷோ டிவைஸ். ஹவாய் 8 அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கு. வியட்நாம் வாங்கியிருக்கு. சாம்சங் கேலக்ஸி S26 Ultra வாங்கியிருக்கு. சுனில் பார்த்தி மிட்டல் வந்துட்டு லைஃப் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு. கர்டன் ரைசர்ஸ் 10th edition of the Indian Mobile Congress, New Delhi, venue to Delhi, Bharati International Enterprises Limited, Bharati Enterprises Limited. அடுத்தது ஹாரூன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் 15th edition of ஹாரூன் குளோபல் ரிச் லிஸ்ட் 2026. அதில் வந்துட்டு எலான் மஸ்க் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிறாரு. 792 டெஸ்லா SpaceX 792 USD billions. ஜெஃப் பெசோஸ் இருக்கார் 300 million. லாரி பேஜ் செர்ஜி பிரின் ஆல்ஃபாபெட்டு. லாரி எல்லிசன் ஒராக்கிள் 267. ஸோ டாப் 5 கண்ட்ரிஸ். சைனாவில் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் பில்லியனர்ஸ் 1110. யூஎஸ்ஏல 1000. இந்தியாவில் 308. இந்தியா வந்து 3rd பொசிஷனில் இருக்குது. மும்பை வந்து 6th பொசிஷனில் இருக்குது. 95 பில்லியனர்ஸ் லிவ் இன் மும்பை. நியூயார்க்கில் வந்து 146. நியூயார்க் சிட்டி வந்துட்டு டாப் பில்லியனர் சிட்டி. முகேஷ் அம்பானி அண்ட் ஃபேமிலி, கௌதம் அதானி அண்ட் ஃபேமிலி, ரோஷினி நடார் மல்ஹோத்ரா ஃபேமிலி.
9.8 lakh crores, 7.5 lakh crores, 3.2 lakh crores. Cyrus Panavala only. Serum. Mahamangalam Birla, Capital Lakh crores, 2.5 lakh crores. After the richest woman in India, Roshni Nader Malhotra. So, richest self-made woman globally, Diana Hendricks. Richest woman globally, Alice Walters. Youngest, Ritesh Agarwal, OYO founder, age 32. United States of America. Chile becomes the first country in America. Chile leprosy to eliminate leprosy. World Health Organization and the Pan American Health Organization. World Health Organization and the Pan American Health Organization. Okay. Again, second country after the Jordan. Prevalence less than 1 cases per 10,000 population now. So leprosy cases, zero transmission by 2027, which is India's target. 2027 kuda zero transmission. World Health Organizations, Pan-American Health Organizations, American Banking and Finance, IIFL Home Finance, USD 300 million loan agreement, Women's Housing Finance in India, Women's Housing Finance in India, or IIFL Home Finance. IIFL Home Finance secured USD 300 million loan agreement. So Women's Housing Finance, IIFL Home Finance. So USD 150 million from the Asian Development Bank and USD 150 million from the parallel loans contributed by the UFG, Japan, Emirates, NDB, and Sambat Bank, Hathon National Bank, Hathon. Okay, total 300 million USD, 150 from the Asian Development Bank and 150 from other parallel loans to other some banks. So after the West Bengal approves 46-48 crore Asian development projects to educate under the Integrated Child Development Services. West Bengal approves West Bengal 46-48 crores Asian Development Bank project, Asian Development projects. So involves women and education and integrated child development services. It only 70% IIFL Conference. So modernization of 430 secondary school upgradation of the 50,000 ICDs centers. 50,000 ICD centers. Mitsubishi Financial Group Limited, Asian Development Bank, Integrated Child Development Services, Geofinance Service Limited, Geofinance App with Finster, A and Metal Works, Hyper-Personalized Financial Services, Integrated Child Development Services. West Bengal. (430 secondary schools. Tradition of the 50,000 ICD centers. Geofinance Service Centers launched the Geofinance app with a Finseeder, A and a neutral network, hyper-personalized financial services. So not personal, it is hyper-personalized financial services. Finseeder. Geofinance Service Limited launched the Finseeder, Geofinance app with Finseeder. Okay. Central Bank of India and the Canara Robeco Asset Management Company distribution agreement. Wide range of mutual funds process products to CBA customers. Wide range of mutual fund products to the CBA customers. Central Bank of India and the Asset Management Company. Non-AI and the rest of it. Central Bank, Canara Robeco Asset Management Company distribution agreement to offer wide range of mutual fund products to the Central Bank of India consumers. Canara Robeco. Nani A and their SOP launched the agentic AI for the UPI.
யூபிஐக்கு ஏஜென்ட்டுக்கு ஏஐ. ஸோ கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் யூபிஐ பேமெண்ட்ஸ் டியூரிங் த லைவ் கஸ்டமர் கால்ஸ். ஓகே, கஸ்டமர் கால் நடந்துட்டுருக்கப்பவே வந்துட்டு யூபிஐ பேமெண்ட்ஸ் நடக்கும். அதுதான் வந்துட்டு ஏஜென்டிக் ஏஐ. யார் ஞானி ஏஐயும் ரேசா பேவும். ஸோ டிஎஃப்சிசி பேங்க் பிஎல்சி ஸ்ரீலங்கா dually listed ஸ்ரீலங்காஸ் ஃபஸ்ட்டு பாண்டு. ஸ்ரீலங்காவோட ஃபஸ்ட்டு பாண்டு டிஎஃப்சிசி பேங்க். ஸோ லங்கன் ருபி ஸ்ரீலங்கன் ருபி 3 billion in National Stock Exchange 9. First blue bond to be admitted for trading within the India's IFSC. First blue bond ஸ்ரீலங்காலேருந்து வந்திருக்கு. ஸ்ரீலங்காஸ் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் ப்ளூ பாண்ட் டிஎஃப்சிசி பேங்க் பிஎல்சி FCT. So blue bond, a subset of green bonds to raise funds. What is blue bond? A subset of green bond to raise funds for the marine and the ocean related projects. So marine and ocean related projects க்கு fund raise பண்ணா அது பேர் வந்து blue bond. DFCC Bank Private Limited Srilanka's first blue bond. So எவ்வளோனா ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸ் 3 billion in FCT NSC on National Stock Exchange 9. Sorry, not 9. National Stock Exchange International Exchange. National Stock Exchange International Exchange 3 billion Sri Lankan rupees. So it's 30. Savam AI partnered with the SBI Life Insurance Company to deploy AI tool across SBI Life nationwide insurance distribution. Savam AI SBI Life RBI realized 11.5 lakh crores. Mahindra and Mahindra Financial Services fair practice code complaint handling deficiencies. So Mahindra and Mahindra வந்துட்டு 11.5 lakh crores. Devaras RBI penalized 11.5 lakhs on Mahindra Financial Services. Fair practices code compliance handling deficiencies. சரி Okay. Reserve Bank of India, Mahindra, fair practice code, complaint handling deficiencies. RBI Bank of Japan. RBI Bank of Japan, third amendment and restatement agreement of bilateral salvation suits up to $75 billion. Up to $75 billion. Strengthen financial stability, bilateral ties, and liquidity support. Reserve Bank of India. Insurance Regulatory Development Authority of India. Exposure draft for Insurance Regulatory Development Authority of India. Actuarial Finance and Investments Functions Amendments Regulation 2026. Effective April 1, 2026. All insurers. ஸோ ஏப்ரல் 1, 2026 ஆல் இன்சூரன்ஸ், லைஃப் இன்சூரன்ஸ், ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், ரீஇன்சூரன்ஸ் எல்லாருமே கமிட்டட் பண்ணணும். ஃபினான்ஸ் குளோபல் கம்பேரபிலிட்டி, ஸ்ட்ரென்தன் கவர்னன்ஸ். ஸோ 2 ஸ்டாண்டர்ட்ஸு டிராஃப்ட் ஆஃப் ஓகே 2 இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸு, ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். Account standard, Indian account standard
117. So Indian Accounting Standard 117. Not my financial instrument 117 insurance contracts. அடுத்தது வந்துட்டு Japan 75 billion USD 75 billion bilateral swap agreement. So SEBI Sudarshan in the AAUCA systems to strengthen digital monitoring of financial content across online platforms, Securities and Exchange Board of India. So Minister of Motilal Oswal Home Finance Limited. So sign 100 million deal with the Asian Development Bank for the non-convertible debentures, affordable housing finance in India. Okay, Motilal Oswal Home Finance Limited, USD 100 million deal. Motilal Oswal Home Finance Limited, 100 million deal. Housing finance. So Motilal Oswal Home Finance Limited. So Asian Development Bank 100 million USD 100 million deal போட்டிருக்கு. Non-convertible debentures, affordable housing finance in India. So German DEG and Citibank. Citibank granted USD 76 million for nearly 60 crores Shriram Finance. Okay, Citibank German DEC. Citibank to support financial inclusion and sustainability mobility in India. German DEC and Citibank Shriram Finance allow 76 million USD 76 million, like nearly around 630 crores. German DEC, Citibank, Shriram Finance. So அடுத்து SBI General Insurance Junior Pankaj Tirupati, actor brand ambassador, SBI General Insurance. Junior Bharosa Apso. What is this? So Citibank and the German DEC. Citibank Shriram Finance $76 million. SBI General Insurance Junior Bharosa Apnusa initiative strengthen brand trust and promote health insurance. Yarna Pankaj Tirupati. அடுத்தது S-Bank Essence Women's Salary Account. S-Bank வந்துட்டு Essence Women's Salary Bank to support the financial and lifestyle requirement of the working women. Essence Women's Salary Bank. Essence. அடுத்தது Economy and Business National Strategical Office Ministry of Statistical and Program Implementations. New series of annual new base year 2022 and 23. So base year வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. 22-23 வந்துட்டு base year மாற்றிருக்காங்க. ஸோ GDPக்கு. ஸோ National Statistical Office has released the second advanced estimates, gross domestic product, gross value added, gross fixed deposit. So don't have to read this. Okay, let's move on to the next news. Bharti Airtel in Google. So Risk Communication Services messaging in India. Risk Communication Services messaging in India.
Bharti Airtel Google code Rich Communication Systems Services Messaging India, a world-first collaboration applying telecom-grade accountability to OTT messaging. Telecom-grade accountability to the OTT messaging, Rich Communication Services, Airtel and Google. அடுத்து வந்துட்டு இந்தியா INXCA, Indian International Exchange, India International Exchange Global Access partner with the Hong Kong Shankar Bank operations, HSBC IFSC banking unit to expand structured access to the global investment project for the Indian investors. So USD okay, liberalized remittance scheme limit வந்துட்டு $250,000 per financial year proposal. Okay, 250,000 per financial year. India INXCA, HSBC IFSC banking unit. Okay, IFSC, HSBC IFSC banking unit, India International Exchange Global Access, International Financial Service Centers Authority. So liberalized remittance schemes. Bell Place Bellatrix Aerospace. To design, develop and manufacture satellite systems and payloads for the very low Earth orbit operations. Bell Place Bellatrix Aerospace. So 150 km to 450 km above the Earth, very low Earth orbit operations. Bell, Bharat Electronic Limited and Bellatrix. And the advanced in the communications and that's it. India International Exchange Global Access partnered with the HSBC IFSC banking unit, objective to expand structured access to the global investment project for Indian investors. Okay, Bell and the Bellatrix Aerospace 150 km to 50 km above the Earth, very low Earth orbit operations. Another awards and recognitions, Time Women of the Year 2026 India's Safina Hussain, founder of the Educate Girls, features among the 16 global leaders. Safina Hussain இருக்காங்க. ஸோ எஜுகேட் கேர்ள்ஸ் வந்து இந்த சஃபினா ஹுசைன் இருக்காங்க. Their impactful contribution to education, biotechnology and social advocacy towards a more equitable world. List of honors. Time Women of the Year 2026 வந்துட்டு யார் இருக்கா அப்படின்னா சஃபினா ஹுசைன், இந்தியா எஜுகேட் கேர்ள்ஸ். நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், NGO. அடுத்தது ரேஷ்மா சாவ்ஜானி, ரேஷ்மா கேவல்ராமி. ரேஷ்மா சாவ்ஜானி அவங்க வந்து டெக்னாலஜி அண்ட் USA இந்தியன் அமெரிக்கன். ஸோ ரேஷ்மா கேவல்ராமி USA இந்தியன் ஆரிஜின், பயோடெக் அண்ட் ஃபார்மா. ரேஷ்மா கேவல்ராமி, சாவ்ஜானி டெக்னாலஜி அண்ட் சஃபீனா ஹுசைன், ரேஷ்மி சாவ்ஜானி கேவல்ராமி. சஃபீனா ரேஷ்மா. The University of Chicago presented Alumni Award for Personal Achievements, K.V. Subramanian. The University of Chicago. Indian economist, first Indian economist to receive this honor. The University of Chicago, K.V. Subramanian. Alumni Award of Professional Achievements. University of Chicago, K.V. Subramanian. So Iran's interim supreme leader வந்துட்டு Ayatollah Ali Reza Rafi, Ayatollah Ali Khamenei. Okay, after the death of Ayatollah Ali Khamenei, so the Iranோட interim supreme leader மாறிட்டாங்க. ஸோ சும்மா படித்து வச்சுக்கலாம். அஜித் குமார் ப்ரோ, நீங்கள் இன்னும் தூங்கலையா? தூங்கணும் ப்ரோ, அது முடிச்சுட்டு தூங்கணும். வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் தூங்கலையா ப்ரோ? ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெசல்யூஷன்ஸ் 23.
ஓகே, அயோத்தலா அலிரஸா அராஃபி வந்துட்டு இன்டர்ம் சுப்ரீம் லீடராக பண்ணுறாங்க. பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் டான் பைலி, பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் டான் பைலி. இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் ஜியோ பிளாட்ஃபார்மோட இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் டான் பைலே. அயோத்தலா அலிரஸா அராஃபி, டான் பைலி. Appointments Committee of the Cabinet, Rajiv Singh Raghuvaransi, Drug Controller General of India. Rajiv Singh Raghuvaransi, tenure 1 year. Rajiv Singh Raghuvaransi, so 1 year tenure. Drug Controller General of India, Rajiv Singh Raghuvaransi. அடுத்து திரௌபதி முர்மு, President of India, appointed as a new appointment. Okay, Rajiv Singh Raghuvaransi, Drug Controller General of India, first year. Draupadi Murmu, President of India, announced the appointments and transfer of governors and lieutenant governors across 9 states and UTs. So Bihar, Atta Hasnain, General Syed Atta Hasnain retired. So Himachal Pradesh, Kavinder Gupta, Maharashtra, Jishnudev Verma, Nagaland, Nandkishore Yadav, Tamil Nadu, Arlikar, Vishwanath, Rajendra Vishwanath Arlikar, Telangana, Shiv Pratap Shukla, West Bengal R N Ravi, Taranjit Singh Sandhu, Vinay Kumar Saxena, at the utilities additional charge. Ladakh வந்துட்டு வினய் குமார் சாக்சேனா, டெல்லி தரண்ஜித் சிங் சந்து, வெஸ்ட் பெங்கால் ஆர் ரவி, டெல்லி வினய் குமார் சாக்சேனா, வெஸ்ட் பெங்கால் ஆர் ரவி, தெலுங்கானா சிவ் பிரதாப் சுக்லா, தமிழ்நாடு
விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் ராஜேந்திர விஷன் நாகாலாந்து நந்த கிஷோர் யாதவ் மகாராஷ்டிரா நாடு. ஸோ மகாராஷ்டிரா ஜிஷ்ணு தேவ் வெர்மா. அடுத்தது ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் கவிந்தர் குப்தா அண்ட் பீகார் ஜெனரல் சையத் அத்தா ஹுசைன். So Competition Commission of India, Central Bank of India 26% of the stakes in the Central Insurance Company Limited and generally Central Life Insurance Company Limited, 26% of the stakes. Central Government, Central Bank of India stakes generally. Science and Tech. So DRDO successfully conducted 3 consecutive flight trials. Indigenous developed the Visharats IRT at Chandipur. So off the coast of Odisha, Chandipur off the coast of Odisha. So SS and Imrat, they are the telemetry systems like Visharats. They conducted 3 consecutive flight trials of the indigenously developed Visharats. So Visharats very short range air defense systems. Visharats very short range air defense systems. Chandipur coast of Odisha, off the coast of Odisha, Visharats. Indian Navy commissioned INS Anjadip to enhance Dolphin Hunter INS Anjadip to enhance India's anti-submarine warfare and the coastal surveillance capabilities. First INS Arnala Androth, ரெண்டாவது INS Androth and மூணாவது INS Anjadip. Gordonry shipbuilders built by Anjadip Island of Kawar, Karnataka. Anjadip. Gordonry shipbuilders and engineers, Kolkata. Anjadip. So discovered 2 advanced species. இதெல்லாம் தேவையில்லை. Germany, India and the Switzerland researchers Hitchcock, Knock and Blind Affair. இதுவும் தேவையில்லை. So sports 91st Ranji Trophy title யார் ஜெயிச்சா? ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஜெயிச்சாங்க. டாய் தேவராஜ் என்னடா கேட்குற? விகே சிங் எந்த ஸ்டேட்டு சிஎம்மா தெரியலையடா. விகே சிங் எந்த ஸ்டேட்டு என்ன கேட்குற? கவர்னர். எந்த ஸ்டேட்டு கவர்னரா விகே சிங்? புதுசாக மாறி இருக்காங்கல்ல, அதில் ஏதாவது கேள்வி நான் சொல்கிறேன். 9 ஸ்டேட்டில் மாறி இருக்காங்க. அதுதான் இப்போ படித்தேன். விகே சிங்னா எந்த ஸ்டேட்டுன்னெலாம் தெரியாது எனக்கு. கார்டன் ரிச் ஷிப்பில்டர்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ், கொல்கத்தா. Okay, so Ranji Trophy title, cricket Ranji Trophy, 91st Ranji Trophy title வாங்கினது யாருடா? ஆன்சர் சொல்லுடா. ஓகே சொல்கிறேன். எந்த ஸ்டேட்டோட கவர்னர் அவர்? மிசோரமோட கவர்னரா? மிசோரமோட சிஎம் யாரா?
is happening? மிசோரமோட சிஎம் யார்? விஜய்குமார் சிங் வந்துட்டு கவர்னர் விஜய்குமார் சிங் மிசோரம். சிஎம் வந்துட்டு லால்துஹோனா. சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து லால்துஹோமா. விஜய்குமார் சிங் அவர் வந்துட்டு கவர்னர். மிசோரமோட கேபிட்டல் என்ன? ஐசால். கேபிட்டல் வந்துட்டு ஐசால். லால்துஹோனா விஜய்குமார் சிங். மிசோரம் ஐசால் கேபிட்டல் வந்து ஐசால். சீஃப் மினிஸ்டர் வந்துட்டு லால்துஹோனா விஜய்குமார் சிங் மிசோரம். ஓகே, அசாம் கேபிட்டல் குவஹாட்டி. குவஹாட்டி இல்லையா? திஸ்பூர். குவஹாட்டி இல்லையா? திஸ்பூரம். ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா சீஃப் மினிஸ்டர். லக்ஷ்மண் பிரசாத் ஆச்சாரியா வந்து கவர்னர். திஸ்பூர். ஐசால் லால்துஹோனா விஜய்குமார் சிங். திஸ்பூர். ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா லக்ஷ்மண் பிரசாத் ஆச்சாரியா. ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா லக்ஷ்மண் பிரசாத் ஆச்சாரியா. ஓகே, 91st Ranji capital 2026 Jammu and Kashmir. 25-26 Jammu and Kashmir and first Ranji capital repeated Karnataka. Dispur which state capital? Dispur தாண்டா அசாம் கேபிட்டலு. திஸ்பூர் தான் அசாமோட ஸ்டேட் கேபிட்டல். உத்தரகாண்டுக்கு தான் 2 கேபிட்டல் இருக்குமா? உத்தரகாண்டுக்கு சம்மரில் ஒரு கேபிட்டல், வின்டரில் ஒரு கேபிட்டல். டேரக்ட் வின்டர் கேபிட்டல்னு நினைக்கிறேன். சம்மர் கேபிட்டல்னா வாயிலே நுழையாது. உத்தரகாண்ட் போட்டு பார்ப்போம்.
காயர்ஷைன். டேராடூன் வந்து வின்டர் கேபிட்டல். சம்மர் கேபிட்டல் வந்துட்டு காயர்சைனா, காயர்சைன். சிஎம் வந்துட்டு புஷ்கர் சிங் தாமி, குர்மித் சிங். ஓகே ஓகே ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்துட்டு 90% வந்து டாப்பிங் பண்ணியிருந்தாங்க கர்நாடகாவை டிபீட் பண்ணி. ஸோ இதோட ஸ்பான்சர் யார்? ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க்கு. ஸோ அக்கிப் பிளேயர் ஆஃப் தி டோர்னமெண்ட் வந்துட்டு அக்கிப் நபி 62 விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு. ஹரியானா பஞ்சாபுக்கு ஒரு கேபிட்டல், அதாவது 2 ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு கேபிட்டல். ஹரியானா பஞ்சாபுக்கு வந்து சண்டிகர். ஆனால் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு 2 கேபிட்டல், அது வந்து உத்தரகாண்டில் இருக்குது. டேராடூனும் காயர்சைனும் உத்தரகாண்டோட 2 கேபிட்டல்ஸ். வின்டரில் வந்துட்டு டேராடூன் இருக்கும், சம்மரில் வந்துட்டு காயர்சைன் இருக்கும். காயர்சைன். ஓகே, ஓகே. அக்கிப் நபி 62 விக்கெட்ஸ், ப்ரைஸ் மணி வின்னர் 5 crores, runner-up 3 crores. So Akib Nabi 62 wickets. Mansukh Mandal, Minister of Youth Affairs, Sports and the logo owes first franchise-based road cycling league of India. So number of franchises saved to team composition of 10 cyclists. Okay, cyclists. After Utsav Charan Das. Utsav, renowned Chodanacha artist, Padma Shri in the field of art. So lifelong dedication to the Chodanacha performing across Odisha for over 60 days. So in the field of art, Utsav Charan Das. Utsav Charan Das. Chodanacha artist. Chodanacha கோடானச்சானா என்னது? குதிரை காலாட்டம், குதிரையாட்டம். கோடானச்சா. Padma Shri awardee in the field of art. Lifelong dedication to the Kodanacha performing across Odisha for over 60 days. 60 days na over 60 years வந்துட்டு இவர் இந்த ஆர்ட்டில் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. உத்சவ் சரண் தாஸ். கேபி உன்னிகிருஷ்ணன். So veteran political and former Union Minister, Minister of Surface Transport and the Minister of Communications. So KP Unikrishnan passed away. Hari Krishnan Dua, renowned journalist, former diplomat and parliamentarian, media advisor to the former PM Atal Bihari Vajpayee and H.D. Deva Gowda. Parliamentary role, nominated Rajya Sabha member in 2019 to 15. Padma Bhushan, Literature and Education journalist. Padma Bhushan யாரு? Hari Krishnan Dua. Hari Krishnan Dua. Okay, books and authors. C.P. Radhakrishnan, Vice President of India. 16 publication on Tamil and Heritage publication divisions. So 14 Tamil and 1 Hindi, 1 English. Tamil and Heritage வந்து 16 publications. 14 Tamil, 1 Hindi, 1. ஓகே, அடுத்து வந்துட்டு Mansukh Mandavia book Mahatma, a great communicator. Dr. Dhiraj Kakadia. Dhiraj Kakadia. Dr. Dhiraj Kakadia. Mansukh Mandavia book Mahatma, a great communicator. Ministry of Labour and Employment, Minister of Youth Affairs and Sports, Mansukh Mandavia. Okay, important days on the set. February 20th வந்துட்டு National Science Day. So to commemorate the discovery of the Roman effect by the Sir Chandrasekhara Venkataraman. So Women in Science, catalyzing Sri Bharati. Science Day, National Science Day ஓட theme Women in Science, catalyzing Richard Bharati theme.
who makes the discovery of the Raman effect 1928, Department of Science and Technology. 20 February 1987 வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. சத்சுகி ராமன் பற்றினது. On February 20, 1928, discovered the Raman effect explaining inelastic scattering of photons by the molecules, leading to insights into the molecular structures. He received a Nobel Prize in Physics in 1930, becoming the first Asian and the first non-white laureate to win the Physics Nobel. Bharat Ratna, Lenin Prize was knighted and the Fellow of the Royal Societies. Okay, March 24. So he removed the Nobel Prize in the Physics in 1930, becoming the first Asian and the first non-white laureate to win the Physics Nobel. So Bharat Ratna, the Nobel Prize. So March 2026, 12th Zero Discrimination Day. So Zero Discrimination Day. So combat discrimination across all genders, ages. People first. Zero Discrimination Day oda theme வந்துட்டு so women in science. Okay, National Science Day oda theme women in science, catalyzing the Viksit Bharat. Women in science வந்துட்டு Zero Discrimination Day வந்து people first. Anites observed by the anites. Butterfly represent transformation and dignity, symbol butterfly. Strategy, end inequality and innate strategy. Zero Discrimination on March 2026, the Journal of the Indian Society released the viewpoint titled Zero Discrimination in the Practice, Resisting Anti-Trans Backlash on the Global HIV Response. United Nations Program on HIV and the AIDS, Acute Immunodeficiency Symptoms, Human Immunodeficiency Virus. So, அது வந்து Zero Discrimination Day, people first. அடுத்தது National Science Day, February 28. இதில் வந்துட்டு Women in the Science, Women in Science catalyzing the Viksit Bharat. So developed India, catalyzing developed India. So அடுத்து இன்னொன்று வந்துட்டு World Civil Defense Day, also World Civil Protection Day, World Civil Defense Day, World Civil Defense Day and the World Civil Protection Day. So இதோட தீம் இல்லை. Okay, managing environmental risk for the resilient and sustainable future. Managing environmental world protection, civil protection, managing environmental risk for the resilient and the sustainable future. அடுத்தது United Nations World Seagrass Day. So raise awareness on the role of seagrass in the marine biodiversity. So இதில் வந்துட்டு Seagrass Day, March 1 Seagrass Day. Civil protection, civil defense, civil protection day, managing environmental risk for a resilient and sustainable future. So managing environmental risk for resilient and sustainable future, Seagrass Day. அடுத்தது Civil Accounts Day, Civil Protection Day, World Civil Accounts Day, Civil Accounts Day. அடுத்தது World Wildlife Day, observed by the United Nations. Medicine and the aromatic plants,
conserving the health and heritage and the livelihoods. Conserving health and heritage and the livelihood. Medicinal and aromatic plants. Medicinal and aromatic plants consume health and heritage and livelihood. So World Hearing Day. The World Health Organization set official theme. So World Hearing Day. From communities to classrooms, hearing care for all children. From communities to classrooms, hearing care for all children. Raise awareness about the hearing loss and promotes ear and hearing care services. A call to actions to tackle related challenges. The inaugural International ACA Day was held. So, World Wildlife Day. Medicine and aromatic plants. Consume health, heritage and livelihood. Consuming health, heritage and livelihood. Environmental risk. Managing environmental risk. Managing environmental risk for the resilient and sustainable future. So National Security Day, also known as Rashtriya Suraksha Divas. National Security Day. And World Day for Fight Against the Sexual Exploitations. And observe National Safety Day, National Safety Day, Civil Safety Day, Civil Protection Day on March 1, and March 3 on the World Hearing Day and World Wildlife Day. World Wildlife Day. National Security Day, March 4 on the National Security Day, Rashtriya Suraksha Divas, and World Day Fight Against the Sexual Exploitations, and National Safety Day. Safety Day, engage, educate and empower people to enhance safety. So EEE people to enhance efficiency. OA and enhance safety. National Safety Day, March 4. Theme: World Obesity. And the World Obesity Day, March 4. World Obesity Day. So 8 billion reasons to act on obesity. There are theme in 8 billion reasons to act on obesity. So obesity na gundu. 8 billion reasons to act on obesity than theme. So highest body mass index at 5 to 19 age children. China first la irukku, India second la irukku. So World Engineering Day for the Sustainable Development, UNESCO, observed by the UNESCO. Smart Engineering for Sustainable Future through the Innovation Digitalization. Smart Engineering. So Engineers Day, National Safety Day, National Obesity Day, Engineers Day, National Safety Day, World Day for the Fight Against the Sexual Exploitations, and the National Security Day, Rashtriya Suraksha Divas, World Hearing Day, March 3, World Wildlife Day, March 3, Medicinal and aromatic plants, conserve health and heritage and livelihood. And Civil Accounts Day, United Nations World Seagrass Day, Civil Accounts Day, Civil Defense Day, Civil Accounts Day, Civil Defense Day. So Engineering Day on the Sustainable Development. Smart Engineering for Sustainable Future through the Innovation Digitalization. Smart Engineering for Sustainable Future through the Innovation Digitalization. Right. Disarmament and Union International Day for Disarmament and the Non-Proliferation of Awareness. So okay, West Bengal, Germany, SMCG to develop basin-based master plan for the Ichamati and Jalan rivers. Ichamati and Jalan rivers. Allocation 200 crores. Dependent allocation 200 crores.
West Bengal under West Bengal, GIZ Germany and the SMCC to develop basin-based master plan for the Ichamati and Chalangiri rivers. So Nodibundan. So Juche Gazelles for Juche Gazelle for International GIGIS. State Mission for the Clean Ganga. West Bengal State Mission for the Clean Ganga. West Bengal, East Germany. So Ichamati and the Jalangiri rivers. Project name வந்து நொடிபந்தன். Nodibandan allocation 200 crores. West Bengal Nodibandan. Ichamati river and the Jalangiri river. Travel dedicated 4 women welfare schemes in Delhi. 4 women welfare schemes in Delhi. National Common Mobility Card, Sahili Pink Smart Card, free LPG cylinder schemes, Delhi Lakpati Bitiya Yojana. So target group goals from birth to graduation including orphan girls and the residents of the child care institutions. Financial assistance of rupees 61,000. Budget outlay of 128 crores. Oi, என்னடா தெரியல.